alafu sasa tunawakaribisha wageni. Unajua mimi nimeona ngafurahi sababu naangalia hicho kipindi sana nagozeza hawa tunaona kwa TV bwana. Sasa unakutana nao hapa macho kwa macho, face to face. In the building, ladies and gentlemen. Tuko nao waigizaji kutokea kipindi cha Salem ambacho sasa hivi unakionaga okay, unajua kabla niseme sana ni lazima niangalie boss anasikiza ama asikize. Okay, it's the new show right now on TV, imeanza hivi juzi April. Tuko na Melvin Alusa in the house. Tuko naye Brian Kabugi. Mambo vipi? Fiti. Karibuni sana. Asante sana. Watu sasa hivi wanakujua kama Mr. Melchizedek, Mr. Principali mwenyewe pale. Melchizedek Karani. Basa. Mwalimu mkali sana. Alafu umekuja na mtoto wako kwenye kipindi. Tuko naye Brian pale. Yeah. Mambo vipi? Niko fiti. Alalala, hiyo ni base. Ndio mwanafunzi like father like son. Unajua mimi sijafanikiwa kuona hiyo kipindi, lakini pale kwenye kipindi pia na guruma hivi ama inakuwaje? Guruma sana, sasa guruma zaidi. Mambo Brian. Niko fiti sana. Iko aje? Niko fiti. Unafilaje kuwa katika hit show sasa hivi? Na feel poa sana. We are ready for the show. Yeah. Ushakuepo kwenye kipindi hapo before Mashashari? Yeah. I started off in Machachari. So since 2012. Machachari, then nikawacha Machachari around 2017. Then I did Dream Child. Then nikafanya Kina in 2019. Character called Leo. Nilikuwa na dread your time. Then now I'm doing Salem. So miaka kaa 10 hivi sasa. Umeanza acting ukiwa mdogo sana. Yeah. Hii ilitokana nini? Ni wazazi wako walikupushuko ama ilikuwaje? Mimi mwenyewe nilipenda acting na nikajipush na nilifanikiwa kuwa na my mom who also supported me. Because wazazi wengi ukiwa mtoto unataka kuwa actor, wanaona ni mzaha. So my mom alinipush and I love acting and this is what I want to do. All right. Yeah. Mr. Melvin mwenyewe Alusa. Yes. Tukakuona pale kwenye Big Brother. Tukakuona sasa kwenye Mission to Rescue. Yes. Sasa hivi tunakuona kwenye Salem. Imekuwaje jani ya uigizaji? Jani ya uigizaji imekuwa ni refu, ni jani ndefu sana. Nilianza kama miaka 17, 18 iliyopita. Yeah, nimekuwa tu ni kitu sema ni an actor's journey is a long journey. Yeah, na of course nilianza na stage plays pale National Theatre. Manini hizi The Lowest of the Low, which is set books. Set books pale nikapata training stage pale. From set books nika move nikaenda kwa professional theatre acting, Alliance Française na bado still at National Theatre. Then but my career pia ilikuwa catapulted haraka because I didn't stay on that level for too long. Because my first screen production ilikuwa Makutano Junction. And just to cut the long story short, really honestly, imekuwa jani refu ya mabichi na mabivu. Sometimes una feel kama unaenda ku give up kitu kama ifanyiki tena, you want to take a turn. But Mungu amekuwa kwa neema sana kwangu because nimeweza kuwa kwa international productions pale. Like my last stint internationally was with Shiwetel Age of 4 on The Boy Who Harnessed the Wind, just to name but a few. Then fast forward to saizi pia nimekuja na niko Salem. Kitu ningependa kupoint out ni pia as an actor nimekuwa mysterious, ile watu wanajua okay Melvin hufanya kitu pale, I appear and then I go. Exactly my point. Unaenda wapi huku? Yaani ni ile unajua pia kwa sababu ya distribution kuna vitu tunafanya they don't see the light of day, or sometimes pia you're in a short series, an appearance hapa na pale supporting. So pia Salem ndo my first production in Kenya, ile ya kukua ile sasa wa Kenya pia wajue tu usanii wangu uko wapi. Na niko very happy kufanya kazi na mtu kama Kabugi hapa ambaye pia nimemuona kigrow. I know, right? And then now we are on the same platform. Umeongelea story ya ku give up. Situation gani shake kufanya mpaka ukatamani ku give up? Kazi long intervals between jobs ni ngumu sana. Especially you begin when you're a young man na una mke, una watoto, una nini. So
ukifanya kazi 3 kwa mwaka ni sawa, unaweza survive. But now when responsibilities zimeanza, unaona kuna watu wamekutegemea, yani kuna watu wakiamka wewe ndio umeangalia, and then now the jobs are so far spaced in between. You know, ukipata kama 3 million January na ukae mpaka September, that's when you're getting your next job. Surely your next job you're paying debt and you're struggling in between. So hapo na zimekuwa mingi hizo intervals za kazi kukuwa fast spaced in between. Yeah, so si mara moja, si mara mbili. Na by giving up, see let you, I want to give up, I want to commit suicide. Ni ile tu yani niko na degree mahali ama nikatoe. Angalia Brian, umeingia kwenye machachari ulikuwa na umri gani? I was 12. Ulikuwa na miaka 12. Yeah. Sasa hivi uko na miaka 22 ama you're going to be 22 this year. So umeingia ukiwa katika umri mdogo. Being a child superstar. Imekuwaje? Pale shule watoto wanakuchukulia namna gani? Ilikuwa maisha ya mtoto wa kawaida ama ilikuwa namna ipi? Definitely ilikuwa maisha ya mtoto wa kawaida because first of all weekends zetu tulikuwa set. Oh no. So then holiday tunashoot marathon. So when machachari ilianza kuwa serious for me, especially when now my role ikaanza kuwa serious for me, you have very little time to be a kid. Kucheza na watoto wenzako. So ni mabeste tu wangu, my fellow actors ndio I used to spend most of my time with. Then there is this unsaid expectation. Wewe Brian, wewe ni wa machachari, ufai kubehave hivyo watoto. So mimi ni mtoto lakini nimepewa responsibility. Siwezi kuwa mtoto because watoto wengine wanakuangalia. So even growing up you're not allowed to be a normal child. How did that imekuwa affect aje? I think nikigrow up ni ile uko very aware there's so much pressure on you, and so even when I'm on even up to now, whenever I walk I'm like, you know, you have to be always aware that there are some people out there who look up to you. You're made to, they make you understand that you can't make mistakes. Is that stressful? Yeah, it is stressful. It is stressful because you're not allowed to make the mistakes that a 12-year-old child will do, a 14-year-old child will do. You know, hadi sasa hivi ukiniona hapo nje nafanya vituko zingine, utakuwa like, wewe Tito, wewe mtoto, unaona. So unasema imekukazia sana. Yeah, but at the same time it was a blessing for me because me getting that opportunity when I was very young and me being able to know what I want from a young age, it made me focus on that, and it was a blessing for me because so many other kids wanted to be on machachari. True. So that was a stepping stone for me to be where I am today. Angalia, msikilizaji, hawa watu wawili tunazungumza nao kwa studio, ama hawa waigizaji wawili wanacheza kama mtu na baba yake kwenye kipindi. Na tujasema kwamba kabla hata kwenye kipindi, hatujasema Melvin ndugu yake Bien. Ama Bien ndugu yangu. Okay, sawa. Ni mandogo. Unakumbuka ukiniambia ni mkubwa wa Bien. Clemba kwa amini. Unajua I know I look younger than my age. I look a decade younger. Ngoja tutakusema Bien bro amesema wewe umechapa. Hivi kuna familia nyingi ya master, mko ngapi kwenyu? Kwetu tuko watoto karibu 7. Tuko saba. Mko watoto 7. Wenye kwenye entertainment ni ngapi? Wale wako gifted entertainment kama sisi wote, lakini wale wako actively pursuing it ni tuko 3. What the parents you know in this, kwa sababu watu wengi utakuta kwamba mama kama alikuwa mwigizaji labda mwimbaji, ndio watoto pia wanakuja wanakuwa nayo hiyo gift. Wazazi pale nyumbani kama walikuwa naigiza. Uje pia pale tu ndoni ya kuigizwa. Ndio mingi zinaigizwa. Ala. Angalia. Lakini babangu alikuwa mwanamuziki sana. Alikuwa a musical ear. Kwa hivyo from a very young age alikuwa exposed kwa muziki zingine noma. Si Lingala peke yake, Zouk ni, and then he was a very well traveled man. Mamangu pia alikuwa, you know, kukatika si mchezo. So then pia familia yangu tu pande ya babangu, you know, my aunties wanaimba kwa choir, my cousins wanaimba kwa choir. So yeah. Okay. I think usanii ilikuwa tu. Oh yeah. So back to this. In this show, you guys are acting as father and son. Yep. And kitu ambacho nimesoma and I was
I actually felt for you is kwamba whatever you're acting, so mimi ni mfuatiliaji wa kipindi, naona mna buruzana. Buruzana ni ile kwamba you're not in very good terms with your son kwenye kipindi cha Salem. Apparently something that you experienced with your own father. Yeah. I don't want us to talk about it now. Take a deep breath. Tutarudi kwa hayo. And of course vitu vingine vingi. Wanasemaga Brian kwamba watoto ambao wanaingia kwenye ustaa mapema wanaharibika mapema pia. Mnakuwa introduce kwa anasa za dunia. Is it true ama this ni vitu tu tunavisikiaga? Wake up. Tutakuja kuongea. Relax. Uko mtoto mzuri? Wewe usumbui, si ndio? So tuko hapa hivi na Melvin Alusa, and of course tuko na Brian ambao sasa hivi anaitwa Tito kwenye kipindi cha Salem, and of course babake hiyo jina Melchizedek. Ni Melchizedek. Jesus Christ. But it's a Bible name, It's right? a Bible name. Ah. And Melchizedek was the king of Salem. Oh, ngoja, kwani iko biblical? Yani, I think to ilinini you know iliingiana tu yani because then sasa jina yangu ni Melvin. I know. Alafu anacheza Melchizedek. Alafu anashinda kukuita Mel. Kwa hivyo sasa naitwa Mel. Na Salem ni a city in the Bible. Na Melchizedek alikuwa king of Salem. Tumepata mwalimu. Asante. Kwa hivyo labda hivi karibuni nitakuwa the president of Kenya. Ngoja, wait a minute. Labda natabiriwa na labda unaiongea, you're speaking it into existence. Napokea utabiri. Ngulize, kwani unayo mipango ya kuingia katika uongozi ya kusiasa? Unanitabiria? Mimi ukiongea hiyo kitu kwenye show hii, pokea. Pokea. Kuwepo kwenye ile Big Brother ile some few years ago. Which year was that? Big Brother Africa Hot Shots 2014 ile. Yeah, what impact did it have kwenye maisha yako? Kusema kweli hiyo show unajua vile tusema okay, so Big Brother is a platform nzuri of course for exposure content, exactly. You know, all around the continent. Alafu you know for contestants you go there expecting ukirudi home itakuwa imepeleka level yako juu in terms of you know more opportunities. Yes. And then you know I'm an all round artist, pia wanga MC events na you know of course an actor, you know, so the opportunities I thought that the show would open for me haikufungua. Really? Because pia kidogo pia watu kwa na ile kama ashapanda hiyo level ni more expensive. So you find people shy away from you because they think you umekuwa kwa a continental platform, so you are unaffordable. Na mwenyewe ulienda ili hizo njia zifunguke. Umeenda hizo njia zifunguke. So to be honest, it didn't really catapult me ama career yangu forward. Okay. Yeah. All right. So let's have more conversations katika lisali na leo wewe ni baba in real life. Yeah. Una watoto 6. Umekosea? Wameongeza plus huyu. Kwani umeanza kuongeza? Umeongeza? Ara sijaongeza huyu. Sasa unajua huyu ameruka kutoka nyuma, amekuwa first born. Sasa ni 7. Si 7. Una watoto ngapi? Unajua mtu akianza hivyo Clemo. Wa Afrika wahesabu watoto bana. Hatuhesabu watoto. Lakini ni zaidi ya 6. Ambaye ameshaongeza, sisi interview ya mwisho wamefanya. Tito. Yeah man. Wewe hii maneno nimeona uko na ule msichana demu wako. Anaitwa nani? Kuna karamba kingine hapo nilikaona una post. Tutakuja kutueleza tukirudi. Sasa tulikuwa tumefika wapi? Ngoja nikuulize Brian. So people are saying child superstars. Kuna hiyo because you're introduced to mambo ya celebrityhood, stardom mapema. Huwa kuna ile hali kwamba wanakuwa sawa, wanakuwa wasikii. Ushikiki yani. What was your experience like, especially in that direction? Si mara ya kwanza tumesikia hivyo. Hata si wazazi wetu walikuwa naambiwa unataka mtoto wako aende machachari au mtoto ataribia and all that. But a child is a child. Yes. It's when you put a child in any environment that they are not protected, atapotea. So it shouldn't be it's very important kwa mtoto kwanza hapa su dream yake. Mimi nikiachwa kwa street na sina direction itapotea tu.
unaona. So in fact for this mamangu alitumia this as a way for me to be serious about my life, to know what I want. Ilikuwa utaenda set kama hujapita, utaenda set kama hujafanya hivi, you know. So your notion inafanya many parents were shy off from letting their kids explore their talent, which is very wrong. So for me it's our entertainment industry is very open. Yes, there is all that, but it's about protecting the kids. It's about having proper mechanisms to protect, and you as a parent always being present. That's very important. So that's my answer for that. Nice. Nice. Aya, Melvin, na wewe tulikuwa tunaongea pale. It's very interesting. Kama nafasi ama role unaoicheza wewe ni kitu ambacho ulikipitia katika maisha yako. So unacheza kama mzazi ambaye yuko very protective na mtoto wake, mkali sana na mtoto wake, na umeshawahi kiri kwa interviews zingine kwamba baba yako au mko na mahusiano mazuri sana na baba yako sababu alikuwa mkali sana in your teenage days. What was going on then? Na sasa hivi imeaffectije hii role yako? So kwanza kabisa ningependa kuweka disclaimer ya kwamba whatever nasema after this mimi na babangu tumesha reconcile. Absolutely. Yeah, my father saizi ni rafiki yangu sana. Tumereconcile na tunapelekana vizuri. However pia number one, when someone is growing up kama mtoto, ukiangalia wazazi wako, you may judge them because you may want kuna kitu unataka ama vile wanakupeleka unaweza wajudge, manake haujafika wewe mwenyewe kwa mzazi. Na fast forward to me kwa mzazi saa hizi, nikiangalia nyuma naweza sema ninaweza kuwa naelewa sometimes zile pressure ambazo wazazi wangu walikuwa wanapitia at the time ilikuwa walikuwa wakidiraise. Ndio coming from primary all the way to upper high school, babangu was very busy taking care of not only the nuclear family yetu but pia the extended family, maana yeye alikuwa the family elder. So unapata kitu kama hiyo, watu wengi na unajua hapa Afrika mshahara mmoja imetegemewa na watu karibu 20. Kwa hivyo he was very busy kutafuta. Kwa hivyo time yetu ya kuwa physically present na sisi haikuwa sana. Na sikupenda kwake naweza sema. So unapata pia ukigrow hivyo, ukilea mtoto hivyo haumuelewi. Hauelewi kama ni msanii, hauelewi temperament za mtoto. So ukimpata kwa makosa, the only thing unaweza fanya ni kureact kwa the situation that is on the table at the time. So ndo hivyo tu ikakuwa. Na pia mimi nilikuwa kijana mmoja, pia nilikuwa mtundu, pia nilikuwa na mambo zangu machachari, kijana mmoja you know. Alafu tena pia Klamoma bwana. Ndio sasa ndo hivyo pia kugrow hatuko marafiki sana, maana sasa pia simuelewi, anielewi. Kwa hivyo pia ile ukali na hatukuwa very close. You know, singependa kureveal mambo mengi sana. Hatukuwa very close. Na out of that because naturally mtoto usipomleta karibu kama mzazi, the natural effect ya I am rejected inaingia. Hata kama mzazi haja kureject, una feel some type of rejection. When kijana umeingia teenage, na hiyo age ya teenage ndio unahitaji kuwa na father figure because unajua huyu ni mama haizi ni guide in my path kwa mwanaume. A young man needs a guide kumwambia kuja hapa, tuliza hapa, ruka juu kidogo hapa, hii itakuwa kawaida, it's tomorrow will be okay. Huyo guide kama hayuko ama kama hampatani, unaingia kwa mambo zingine. So pia unaingia ni karibel. Ukaribel. Unaingia kwa vitu kama gani? Sikuingia kwa miadarati. Umeenda huko sana immediate. Uliingia wapi? I think niliingia tu nilizama my interest na the formal education. Nikakuwa tu pia nikazama kwa sports because niko na nilikuwa I was a very good rugby player. Mimi sema kama singekuwa an actor then ningekuwa a sportsman. Nilikuwa very good in rugby, very fast paced. Hata kuna time nilikuwa kwa Kenya team under 21. So nikaingia tu mambo zingine ambazo zenye hazikuwa za kunipeleka towards and my father like Principal Karani. Hapo sana nilikuwa kuja. My dad kama like Principal Karani was an academician. Ilikuwa perform, nataka ukuje na results kutoka kwa shule. I'm providing food, education, shelter. Kuja na results zako na zikuwe straight. So, zingine ni story. So basing on my
pia now hatuelewani sana then pia my academics pia zimeanza kwenda chini hapo ndo sasa njia zangu na yeye zikakuwa mkazidi ku draw apart, simuelewi hanielewi, na hapo ndo pia part of the way when people see me playing Principal Karani, I really draw a lot from that relationship. Remember hii nakupatia tu na kugusia, but kuna pockets mingi sana nikideal na Titus hapa kama my son. Natoa pale kwa my relationship na my dad na nikileta vile na deal na yeye ina sync kabisa. But also the gift of usanii, yes, to me, na hii pia nikiangalia vizuri tu ni pia Mungu amenipatia. Ni therapy. For me pia is therapy for me. Na pia mimi sasa saizi pia mimi so I have an opportunity to be partly what my father was to me. And then pia in that pia ni therapy tu yangu ya kupona na kukua maybe better kwangu bako huko nyumbani. Kwa sababu Clement, you can imagine ni kama ana relieve hiyo moment. Kwa sababu yeye babake alikuwa mkali. Sasa hivi he's very mkali and sometimes I feel like you're mean. Kama alipiza. Yeah. Do you feel like that? No, kuna moments hata on set tuna yani paka inakuwa we go somewhere. There are moments on set yani paka because pia also he'll tell you his story pia kama my son Titus too. Kuna moments where he goes somewhere na hiyo moment tuna bring to life in such a way that I'm experiencing something real, and we have, when the scene is over, we have to take time and calm down kwanza from that moment because to end up place very vulnerable for each of us. Okay. Relive moment ambayo, and you see you're doing it for the show. But sasa because the real life katika in your experience is really how you're not acting. Yeah. Ikoaje Brian hiyo kwako? Anasema experience yake ilikuwa hivyo. Kwako wewe being that child ambaye babako anakuwa mkali kiasi hicho, do you draw any real life situations from that experience from hii tunaona kwa show? For Titus I draw a lot. It might not be the same, but like for me, for a huge chunk of me growing up, tumekuwa watatu. Me bro yangu, I lost my dad when I was very young, and mom. So Titus being a teenager, I didn't have a father figure. And to make it worse, as you were saying, I'm in the limelight. There's all this pressure. Hey, when it's I was confused. So I was finding myself. As much as mom tried her best to be there, and she is the best, there are some things that you need a man to be present. So me, I didn't have that. Okay. And there's something I read that we talk about with Mel a lot is, for us, it's not acting. If you are an actor and you find yourself on set and you're acting, you're not doing your job. For us, we are telling so many stories because I have so many friends. And guys, my generation, watu wako generation yetu, they are going through a lot. That's why you're saying, watu wa hii generation yetu, mbona wako hivi, mbona wako damaged hivi. But there's a saying that says, if it's easier to raise strong boys than to fix damaged men. And a lot of men are damaged because of the relationship, of that gap, a gap that's left there during this very vulnerable time as a teenager. So even for me, when I look at Titus is feeling the rejection, the neglect. He's alone. He's trying to figure all this out by himself. Me, I never had the luxury of having a father figure during my teenage years, during my very young years. So for me, it's a responsibility for me as Kabugi to tell this story to the best possible way and to talk on behalf of a Tito, a real life Tito, ule kijana mwenye ana go through what they are going through in real life, and maybe to start a conversation in that family. We ukiona mamake akiona babake akiona wakika kwa hiyo sitting room wamone hiyo scene, and after the scene you never know, maybe they look at each other and start a conversation that's sparking. So it's very sensitive. It's very sensitive for us because some of these things are very close and very personal to us, because the thing with the Salem story, it's about society, it's about what we go through. So not having a father figure, and what Tito is having, Tito has a father physically present, but I don't have a father figure to confide in. Sina mtu wa kuongelesha, sina mtu. So that Tito anaenda kwa Sam, the gangster chick, mwenye anajipata ameingia, ameua mtu, ameingia kwa vitu zingine. And that is what is happening to many young people who are raised by single moms and all that. So you find those kids wanaenda kutafuta their father figures ni their peers.
come home. So mi kuonyesha form, twende tukate, twende tulewe, twende tunini, tunajipoteza wenyewe trying to fix each other. It's not that us young people we are lost, it's ni watu wengi lost tumepatana. Twende tujifix juu we never had that with our fathers. Okay. All right. Fantastic. I like the vulnerability happening katika haya mazungumzo. Sasa jamani, tulikuwa tunazungumza hapa off air kuhusiana na urahisi ama ugumu uliopo kwa kupata roles. Right now I'm so sure kuna very many people who are interested in the career ya acting. You know, wanataka kuingia katika uigizaji. But ukiangalia wanashangaa, iko vipi? For example, getting now kwenye hii role. Tulikuwa tunaongea na wewe Melvin. Ilikuwaje? Auditions zilikuwa vipi? Maana tulikuwa sijui tunapiga story na kina nani Clemo. Wakasema sijui kuna audition alienda alikuwa 12,000. Sijui nani hapa. Nani ilikuwa ni single cast ama? Kina dada. Au single cast walikuwa. Wale just like audition role hiyo moja basi ni 1,000. Yeah. How was your experience? Well, kwanza watu wengi ufikiria Melvin na Alusa huwa audition. Na audition, na audition kabisa. Hata hiyo vile unasema you know, wanadada 1,000 hata lupita audition for 12 years a slave. I think walikuwa wameangalia wasichana almost about the same amount, almost 1,000. So industry is growing, awareness of the arts, media, entertainment is becoming more, you know, it's becoming more clear that this is a journey and a path that mtu anaweza tengeneza career from. Na young people wanataka kuishi, they want to live na careers ambazo ni passion from their heart. Yes. So unapata there's an influx of watu wengi sana wako interested. However, for you know, you asked about my audition. My audition was like any other person's audition. Ulisikia habari za kipindi hapana, niliitwa. Oh, good. So lazima kuwe na connection. Si connection, ni ile pia sasa kama mimi kazi yangu sasa imejulikana, nimejiuza. Kazi yangu kazi kama ni safi na imejuza hapo nje. Sasa ni ile tunatafuta mtu fulani na hivi, wacha tupige Melvin na Alusa, si kumpatia lakini anakuja kuaudition. Niko na audition karibu, tulikuwa wanaume hapo karibu 5. Tukipigania hii role. Okay. Kwa hivyo hata mimi nilikuja tu kama wengine, nika audition kama wengine, nikakuja call ya pili kama tu wengine hivyo. Wanaenda wakichujwa. Kuna wale sasa ile toa unajua kama ile uteo unafanya hivi unachuja. Then you know, eventually nikakuwa, lakini nikachukuliwa, then tukakuwa pia the complexities of casting for a role ni hivyo. Okay, umechukua Melchizedek lakini sasa hujapata mke wake Judith anakaa vipi, hujapata Tito na pia kidogo pia, so then pia gift pake kwa juu, so all those complexities came together and then eventually nikapata hiyo role. However, cha msingi hapa nilipata kusema ni kwa wale watu ambao wanataka kuingia kwa hii kazi ya usanii, na usanii I mean arts, general arts, especially for the young people, hakuna shortcut yoyote. Jani yako si jani yangu sawa. Kuna wale wanaingia na wanapata role kubwa mara moja. Lakini kawaida hiyo sio kawaida. Kawaida ni itakuchukua time. True. Time ya kujijenga we mwenyewe kwanza. Kujijenga na maanisha nini? Kama hakuna school of acting, lakini kuna workshops za actors hapa na pale. Unapata mtu anafanya masterclass pale ya kuongea, masterclass pale ya kudeliver role, masterclass pale ya ku break down a scene. What these young people pia waingie na wako tayari kuinvest in those kind of workshops, in those kind of forums. Na exist ziko. Na pia kizekana wafanye stage theater. Maana hiyo ndio inakuvuta, inakupanua, inakufanya kila ndio unakuwa na with breath. Kama uje kuna maactor wengi hawana range. Kwa sababu pia hawajakanyaga theater. Basi na ukiambia mtu theater anakuambia hapana, mimi wewe niweke hapo karibu na your son Tito, mimi nitafanya kama yeye. But Teresa amekuwa area for I mean since he was 12. Unaona? Kwa hivyo wa appreciate that time has a part to play kwa you're becoming a proper. Then angalia sasa kama sasa hizi ndo role kama ya mtu kama huyu Melchizedek. Hii role imekuja kama mimi niko na miaka 41 sasa hizi. So pia we mature and become better with time. An actor's journey is long and they become better with time, because I'm also able kufanya hii role vizuri, manake pia niko na experiences to draw from. Over and above baba, pia sisi kuna mke nimeoa. Kwa hivyo kuna zingine pia pale huyu Judy akinifanyia na kumbuka tu pale home
Kwa hiyo pia pale natoa pia na kujana zangu pia hapa. Sasa tuende sasa basi. Actually nilivyoona mzazi kwa hii role nilivyoona wewe nikaona Mumbi sasa mko na watoto I was like wamezeka. Imagine. Na alikuwa nikakumbuka mwenyewe kwa mimi nimezeka na watoto in real life. Because kitambo we used to see you guys not being casted mkiwa na watoto. Sasa mko na watoto kabisa wa miaka 10 na like in their teenage days. Hata mimi nilistuka nimekastiwa kuwa na mtoto kama Titus. Kwa hivyo miaka imeenda. Wamezeka bro. Miaka imeenda. Naelekea huko. Casting kwako imekuja kupata roles imekuwa namna gani? I think for nita echo kile Mzaya amesema na Mitanga Paps Kenye Mela amesema do you feel like now he's playing your father figure? Unampenda sana and we actually have something that we are working on just we'll mention that before the end. But just to answer your question is there's no shortcuts. Mimi hata ningia machachari mimi sikuitwa mimi siku nini nilitoka kwetu Langata kama na kazini yangu machachari wana shooting area yetu kwa askari and I went there almost every day knocking when I was 12 knocking the gate. Nilikuwa nimeenda kwa kazini yangu na hepa kwao naenda knock gate ya machachari knock mimi nataka kuact mimi nataka kuact. I was called 8 months later kukua extra kwa kanisa and from then on I kept on nagging nikajua huyu ndo anafanya hivi and all the shows I've done I always go for auditions, casting, callbacks, zingine upati kuna zenye mob sijapata na kuna zenye mob unapata and for me it's been since 2012 now it's my 10th year sasa ndio nimesema nimepata role yenye inani set up so it's been 9 long years of working and never giving up and also grow. Wengi mmeniona nikiwa machachari mmegrow na mimi all along so there is no shortcuts and it's patience. I'm only 21, I'm turning 22. I'm very very young and I still know I'm polishing myself so there is no shortcuts to the journey. The best way up is the stairs, never the elevator. So put it up. Then another thing umemention ni always be prepared. Usiseme mimi najua kuact alafu kikam ulizwe wapi headshot hauna. So as a young actor enda kwa studio shoot, piga headshots, enda workshops nini hizo casting call Salem ilikuwa open. It was posted on Choki's page, people were sharing. Isaiah Evans was it was out there. Research enda KNT kuna watu huenda tu KNT kukaa na kuweza kujua kuna play inafanywa hapa. So it's if you really want something bad you will not make excuses, you will go for it and you will get it. Sasa lakini simtaenda mmwambie Njoki Muhoho mmeniona. Sasa niite tu mimi I will act as mwende. I'll act as Clemo ataki ni wewe. Acha Clemo anikazia. Boss tumia elevator, tumia stairs. At least tumia. Wani watu elevator. Wanaonekana tu watu elevator. Mimi mmeniona. The whole time I was auditioning. Njoki Muhoho was a production niko tayari jamani. Kuingia pale nitake tu kama mimi nitakuwa tu mtangazaji. But mnasema sasa hivi hii ni kazi kama kazi nyingine, mnaingia asubuhi mnatoka jioni. Kazi kabisa. Kazi kabisa. Kazi tu tunashoot tu kuanzia asubuhi tu. Mimi kwangu natoka saa 11 na kurudi na saa zingine kurudi saa 4 saa 3 usiku. Yeah, Monday Friday Monday Saturday. Okay. Na kusema tu hiyo kitu ya usanii sini ajikwa watoi when we were young ndio jue pia mtoto wako kana anataka kuact mwache act. Since I was young I used to wake up ilikuwa programmed 4:30 because I have to be ready by 5. Mama ni drop town 5:30 nichukuliwe niende set nirudi. Sikuwa ichelewa kwa I never got to school late because nimeprogramiwa kwa unaona. So even up to now it's the same. You wake up early, you get home late and that's why you have to love this work. Passion. Kuna kitu umesema mnafanya na mwenzako kitu. You asked a question, uliuliza swali ya muhimu sana na for me speaking as a young person in my age group there's we've for so long tumekuwa very underrepresented on screen. Yeah. After Machachari and Tidy High hatujakuwa na many young shows that are genuinely speaking about what young kids, because it's not always about love and young kids are going through so much. That's why high schoolers, kids in campus are committing suicide relationships and all of that. It's all about this. So this is highlighting a very very big void that it's not there in our society, and that's father-son relationships. Father-son relationships. And that's why many men who are damaged, if you go back
na uangalie na reflect na uchunguze ni the relationship they had with their father. They have no guides. You know, they don't know how to respect themselves. They don't know how to treat women. They don't know how to, you know. So me and Mel, we are about to start. We're going to start a podcast, which I think unazelezea moms. Yeah, so Bugi amele hiyo foundation vizuri. Tumeona ni jambo la busara kama tunaweza kuwa na a podcast where me and him just talk and tunaongea about you know men issues. He's a man of a different generation na pia mimi I'm a man of a different generation. Na kuna vitu mingi kwa upande yao saizi sijui, na pia kwa upande yake pia kuna mambo mengi about kwa tu hii wacha niite utu uzima yenye sasa tumeingia pia yeye hajui. Na we want to have conversation. Talk to me. Let me talk to you also, and let's see what wisdom you can put into me and what wisdom I can pour also back into you. So it's just basically going to be a podcast that where I would say we don't have a name bado, lakini tunaweza kuita kama Father and Son Chronicles. That's what was in my mind. I was about to say that. Yeah, Father Son Chronicles. You know, na ni wapi tunakosana, ni wapi unielewe, because you will realize that when we communicate, ni wapi utani guide, ni wapi venye tumesema wase wengi. When we communicate, we find healing in each other, we find therapy in each other. Now, you know, and guys can call in and ask questions from his generation, from my generation, that how we can basically, because people when people talk, then their solutions. When people talk, their solutions. Now, P, another thing, kabla, you know, Salem is the show. Anybody who is listening to this show na bado huja switch on to Salem unashanga, so what should I watch Salem? I've seen so many shows. Mimi mwana show mingi, Selina imeisha, nimeiona, ni mwana Kina, ni mwana hizo tu. Mbona Salem? Even for me, kama singekuwa kwa Salem, ningeiwatch. Bado ningekuwa an ardent follower of Salem, because waambie mwanzo kwa wapi? Hii inawapatia fursa ya haraka kabla Salem inapatikana. Usijaribu kusema nini Salem, tuko pale kwa Maisha Magic Plus, tunapatikana pia pale kwa Go TV channel super Go TV super, na pia kama umechelewa kidogo kuiona tuko pale Showmax. Hatujaenda sana, tuko karibu episode hajafika hata 30. Unaweza kubinge watch mimi niko episode 16, naangalia 16 sasa. Kubinge watch ni kukula kubwa, sio kukanyaga kubwa, kukula kubwa. Unaweza and hapo hivyo na you catch the entire show on Showmax. Okay. Hapo ndo tuko. Why Salem? Because of number one, it's a very entertaining story, but also in a touch so many issues ambazo zinapatikana kwa society. Yeah, you know, bored stale marriages and how that affects relationships in the home, and how kids become secretive and enter into gangs, and how people wanaweza kuwa maisha yanaweza kuwa juu leo na kesho ushuke kama Zara. Her life has become, you know, ya mwananchi na and she's fighting it, hajui ataanzia wapi. Amerudi Salem, yani secrets and what not, so it's layered up na lessons. Salem. Hey Jesus, hebu ambie simu mbili waende zao. Hello. Tafuta role I say. Nakuangalia. Mimi nisha audition, nimeaudition hapa saa nzima na 0717 102 0731 102. Jamani, piga simu ongea na jamaa. Ongea na Melvin na Brian. Mimi nimeaudition muda wote huu. Mimi nishapanda elevator. But anyway, people can follow you on social media tukiendaga. Yeah, people can follow me on social media at Real Boogie, on Instagram. Na pia mimi, people can follow me on IG Melvin Alusa, at Melvin Alusa, you know, Facebook Melvin Alusa, Twitter Melvin Alusa. Na kabla unizime, mimi kwenye natoka kijiji yangu yote inajua nimekuja hapa. Unipatia dakika kama 2 hivi nitume salamu. Ninaomba. Uko na list? Niko naye hapa kwa kichwa. Twende kazi. Ama Bugi unataka kwanza? Wewe anza. Sawa. Wewe anza alafu nitaka. Ninge haya. Mimi nayo. Mimi nahitaji tu dakika moja. Shaambukizo. Shanza hapo. Shaambukizo na pale. Twende.
friends and relatives na watu wote ambao mnanisikiza. Najua mnanisikiza. Na wajua na ninaona na smiles hapo hivyo kwa radio zimeanza. Kwanza kabisa ningependa kutuma salamu kwa wanasalem wote. Wanasalem wote, I can't mention all of you. Lakini huyu nisipo mention itakuwa ni mbaya sana. Mama Tito, pokea salamu sana hapo, najua uko shoot saizi, pokea salamu. Na wengine wote ambao mko pale hivyo Salem saizi mna shoot, pokeeni salamu. I can't mention all of you, mnajijua tunawapenda. Haya, watu wangu wa ushago, najua mko area, mko yani ushago wapi? Kakamega. Good. Kate Makusosi pale kwa nini? Kate, pokea salamu. Bella, pokea salamu sana, najua unapika saizi omena. Haya, akina Sophie, nyinyi wote pokeeni salamu. BN, pokea salamu, najua uko studio. Mami yuko ushago, pokea salamu sana. Pokeeni salamu nyinyi wote. Saizi wameshonyi wote. Usually sasa huwa mnatumia watu hata wasikizi. Wanasikiza, sasa mnatumia maini hapa wanasikiza. BN anasikiza. Yeah, ile tuma salamu wewe. Wameisha baba, hujafika Nairobi. Haya, Nairobi. Watu wa Nairobi. Ondiek Roje, pokea salamu ukiwa pale Vongo Roy. Babu, pokea salamu ukiwa pale hivyo pia hapo hiyo area Rimpa. Ni sawa. Haya. Asante. So inta upokea salamu ukiwa ndani ya Maisha Magic. Ya Radio Maisha. Asante. Hebra? Yangu ni very brief and short. As kama kawaida ningependa ku big up our entire team, our entire crew and cast. Ningependa kugotea my bro pale Drisky, na kama ule anaigiza kama Kenny ndugu yangu pale. Big up my bro, najua uko rada mbaya, and Kyle and Four and the entire team. And also just personally thanking my family, my fans and everybody. Na my best friend Manu, na kucheki. Naona umetuma DM hapa chap. Siwezi sahau bro. Manu, thank you. And the entire family, and thank you Mwende for having us here. Karibuni sana. And Clemo pamoja. Producer Njokimu ho, unajua unasikizia pale hivyo Karen, pokea salamu. Njokimu ho, pokea salamu.